מה הולך חברים? ברוכים הבאים לסרטון חדש. בסרטון של היום אני הולך לתת לכם את כל ההדלפות על הקריירה בפיפא 23, כל מה שחדש שהולך להיות בקריירה בפיפא 23. אז כל מי שחדש תירשמו לערוץ, תשימו לייק, תשימו פעמון כדי שתהיו מעודכנים, אני מעלה הרבה תוכן כזה, ויאללה בוא נתחיל. אז חבר'ה, בסרטון אני הולך לעשות את זה ככה, אני הולך להסביר קודם כל על כל הדברים החדשים שיהיו בקריירה בפיפא 23, ואז אחרי שאני מסביר, אז בטריילר אתם תראו אותם. אז הדבר הראשון שמכניסים לקריירה פיפא 23 זה תכונות אופי של שחקן. יש 3 תכונות אופי, כל אחת מהן שונה. אחת יכול להיות שחקן שהוא באמת דריבליסט מטורף, והשני יכול להיות נגיד המנהיג של הקבוצה, והשלישי הוא יכול לתת בעיטות וירטואוזיות או להבקיע במצבים שהם לקראת סיום המשחק. יהיה אופציה בקריירה של השחקן גם לקנות רכב, לבקר שחקן מהקבוצה שלך שנפצע בבית חולים, ולעשות עוד כמה דברים שקשורים לקריירה שלך כשחקן, שמשפרות את היכולות של השחקן כמו בעיטות, דריבל, פסים. Player personality is one of the major features in player career this year. It's a fluid system that drives a personal connection to your player, and it lets you define your character both on and off the pitch. For example, deciding whether or not you should pass the ball to a teammate or making a shot attempt on your own, that contributes towards developing your personality in a certain direction. And we have 3 different personality types, each type of decision contributing to those. So we have Mavericks, they're opportunists on the pitch, aggressively chasing goals and individual glory, and they act on intuition and they seek stardom off the pitch as well. Virtuosos are skillful and intelligent. They use their technique to change matches and act spontaneously, both on and off the pitch. And last but not least, heartbeats are, as the name implies it, the heartbeat of the team. They read the game one step ahead of opponents. They lead by example off the pitch. As I said, it's not just about what you do on the pitch, but about the activities that you engage with off the pitch as well. You can visit an injured teammate in the hospital, you can buy a sports car, lots of activities that you can do that have an impact on your personality as well. What's great about this system is that it evolves as you play the game, so you may start out as a Maverick, which in turn will unlock specific attribute boosts that are associated to the Maverick playstyle. So for example, attributes such as finishing could end up being boosted if you're really evolved as a Maverick, whereas as a heartbeat, you might see other attributes being boosted if you get to a certain personality level. So there's a lot of freedom, and it's an ever-evolving system, like I said, so we're excited to see what decisions our players will make in the game. אוקיי, אז הדבר השני החדש שמוסיפים בקריירה של פיפא 23 הולכת להיות אופציה פשוט לשחק במצבים החשובים במשחק, מצבים קריטיים. נגיד, יש התקפה מסוכנת, אז זה שם אותך בדיוק במצב של ההתקפה המסוכנת. זה באמת דבר ממש ממש טוב, ושאני ממש התלהבתי שראיתי את זה. פשוט כל פעם שיש איזה מצב מסוכן או משהו בולט במשחק, אז זה שם אותך שם. זה כאילו אתה לא משחק 90 דקות, אתה משחק קצת רק במצבים הקריטיים במשחק. We hear it so often from the community. Players want to progress in their career, win those big matches throughout a season, but they just don't have time to play the full 90 minutes. Are there any other options here in FIFA 23? We really want to bridge the gap between that dedication of playing a 90-minute match and risking it all with a quick sim just to get to the end results. And to that extent, we've developed a new feature called Playable Highlights, which allows you to only play the highlights of the match, the situations which would have an outcome that influences the result directly. It's also very attributes driven depending on the quality of the 2 teams facing each other. So lots of variation in there, a very exciting feature that kind of presents itself as a highlight reel. אז הדבר השלישי שמוסיפים לקריירה בפיפא 23 זה המניו החדש. פשוט מוסיפים דברים לתפריט של הקריירה, הולך להיות הרבה דברים חדשים והתפריט יראה שונה, פשוט תראו בטריילר איך פחות או יותר זה יראה. Yono, can you take us through the new menu this year? Absolutely, and I'm actually excited about this because our players are spending a lot of time in the menu in career mode specifically. So there's a lot of interactions within the career mode UI. So we're happy this year to streamline all of that, implement a new interface that allows you to get to what you need really fast, spend less time navigating and spend more time actually actively thinking about how to best manage this time off the pitch. So it's covering a lot of key features from the game, and we're excited to allow our players to interact with this new system and get immersed in the career mode universe. הדבר הרביעי שמוסיפים לקריירה בפיפא 23 נקרא Dynamic Moments. זה דבר שאם נגיד אתה בתור קריירת של שחקן
ואתה חותם במועדון גדול, אז זה הולך להיות קטע כמו מסרט כזה, שאתה נכנס למועדון לבפנים ולחדר הלבשה וכל מיני דברים מטורפים אחרי משחק טוב שלך, או אליפות או דברים כאלה, אז זה ממש נכנס לקטעים פנימה, וזה ממש דבר מטורף, וזה גם, אני חושב, למאמנים, לקריירה של מאמנים, זה דבר ממש ממש מעולה שהולכים להוסיף. Another new feature coming to FIFA 23 are dynamic moments in career mode. So, can you explain what these moments are? As you know, we've been doing a good job at celebrating success when it comes to winning trophies. Now we've added some new cinematic sequences which would focus on the celebration of switching clubs or transferring players in and out of your squad to improve it. But at the same time, we have focused on other moments of player career as well. If a new star signing arrives at your club, you might see something happen with said player. Or if you're achieving a key moment in your player career mode journey, you could also see that highlighted as well. So there's a lot of fist bumping going around, a lot of moments where you get to be surrounded by your squad mates, and it's something that's really immersive, it's really fun, and it's something that really brings you into that career mode universe that you're creating for yourself. הדבר החמישי שמוסיפים חברים לקריירה זה כל העניין של הטרנספר, כל העניין של העברות. הולכים לעשות דבר חדש לגמרי, זה הולך להיראות ממש ממש שונה, אתם הולכים לראות בטריילר, וגם הולך להיות אנליסיס, כאילו ניתוח על כל העברה, אם העברה הייתה טובה, אם העברה הייתה במחיר טוב, עם פחות מערך של השחקן או יותר, אז זה הולך לתת סקירה כזאת ומיוחדת. זה דבר חדש שמכניסים לקריירה פיפא 23, אז זה הדבר החמישי. Speaking of transfers, it's almost like an art. You learn as you go. How is this all going to play out in FIFA 23 as we learn along the way signing new players? So as you've mentioned, Sheldon, the transfer window is one of the most exciting times for us as football fans, so we're happy to complement that experience in career mode this year. We've built a new transfer evaluation feature that will give you an analysis of all the transfers that you're doing. So after each transfer, you will see this new feature. Evaluate how well you've done as a negotiator or highlight where your new signing could best fit in your squad. It would also give you hints as to how you can improve your negotiation moving forward, maybe get a better price for your players, or maybe even get a better deal for players that you want to sell on further in your career mode playthrough as a manager. And not just our managers getting smarter here. הדבר השישי שמוסיפים לקריירה פיפא 23, הולכים לשפר בצורה משמעותית את הבוטים ואת ההיגיון של הבוטים, בצורה של, לדוגמה, והולכים להראות את זה בטריילר, שאם אתה נגיד מוביל 1-0 בדקה 80, אז פשוט היריב מולך, שזה המחשב, הולך לעשות חילופים התקפיים בשביל לשלוט על המשחק, הולך ללחוץ אותך יותר, ובקיצור הולך להיות הרבה יותר קשה לנצח את המחשב בקריירה. Can you tell us how the AI is becoming more strategic in game? So our new CPU AI system analyzes all of these parameters in a much more intelligent way. So what this means is that you will see your opponent make much more informed and better decision depending on the outcome of the different situations that you generate in game. If I'm really dominating a match and I score 1-2 goals, you may see your opposition make some more offensive-minded substitutions to try to claw back into the game. And we're excited to see this play out in these lengthy career mode seasons. הדבר השביעי והאחרון שנכנס לקריירה פיפא 23 אחרי כל כך הרבה זמן חברים, שזה לא היה, הולך להיות מאמנים אמיתיים בפיפא, בקריירה בפיפא 23. אתם הולכים להשתמש בכל מאמן שאתם רוצים. אני מאמין שכמעט כל מאמן גדול מקבוצה גדולה באירופה, כמו תומאס טוחל, כמו אנצ'לוטי, שאתם תראו בטריילר, שאתם יכולים לעשות כל דבר עם המאמן שהייתם עושים עד עכשיו בכל הפיפות הקודמות, אז פשוט לעשות עם המאמן החדש. זה כולל החתמות שהוא עושה במיוחד בעצמו, והולך להיות הרבה קליפים מיוחדים עם המאמן. זה גם גרפית נראה מאוד מאוד יפה, והולך להיות דברים ייחודיים רק של המאמן בעיקר. זה ממש דבר טוב, פשוט להיכנס לנעליים של המאמן כמו במציאות, ולפי דעתי זה ממש דבר טוב, ואני אישית מאוד אהבתי את זה. Lastly, can you take us through the all new authentic managers in FIFA 23? This feature has been a really long time coming. FIFA 23 finally brings you the ability to step in the shoes of some of the world's most famous managers. You can actually pick from the authentic likeness of any authentic manager that we have in the game, and you can put them at the helm of their current club,
take them on to a different club if that's a scenario that you want to play out, or even put them at the helm of a club that you create and manage on your own as well. So you can choose your manager, you can customize their appearance, you can lead your club to glory in the shoes of some of the world's most known managers. חבר'ה, אני מאוד מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון. אני באמת השקעתי על הסרטון הזה הרבה, לקח לי זמן לערוך אותו ולא ידעתי איך צלם אותו האמת, ואני מאוד מאוד מקווה שמי שהגיע עד הסוף תשימו לייק בשביל להעריך את זה. אני מאוד מאוד מקווה שתשימו ותפרגנו, תירשמו לערוץ אם אתם בחדשים, תשימו פעמון, להיות מעודכנים, ויאללה, נתראה בסרטון הבא.